Hello students, welcome to my chemistry class. Today we are going to discuss about structure of carbonyl group. Carbonyl group present in both aldehydes and ketones. In aldehydes, the carbonyl group is bonded to the one alkyl group and one hydrogen atom. Whereas in ketone, the carbonyl group is bonded to the two alkyl groups. In both aldehydes and ketones, there are three sigma bonds. One is pi bond. This is the sigma bond. Sigma in carbon oxygen double bond, one is sigma bond, another one is pi bond. Two lone pair of electrons present on the oxygen atom. Sigma, 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 one is pi bond, two lone pair of electrons present on the oxygen atom. These can be explained by the hybridization. In aldehydes and ketones, carbon and oxygen undergoes sp2 hybridization to form 3 sp2 hybrid orbitals. Carbon atomic number is 6. The outermost ground state electronic configuration of carbon atom is 2s2 2px1 2py1 2pz0. The excited state electronic configuration of carbon atom is 2s1 2px1 2py1 2pz1. In oxygen atomic number is 8. The outermost ground state electronic configuration of oxygen atom is 2s2 2px2 2py1 2pz1. The excited state electronic configuration of oxygen atom is 2s2 2s1 2px2 2py2 2pz1. S2s1 2px2 2py2 2pz1. In carbonyl group, both are undergoes carbon and oxygen undergoes sp2 hybridization to form 3 sp2 hybrid orbitals. Oxygen atom also undergoes sp2 hybridization to form 3 sp2 hybrid orbitals are formed. Carbon 3 sp2 hybrid orbitals are formed. Each sp2 hybrid orbitals containing one electron. In oxygen, one is sp2 hybrid orbitals. 3 sp2 hybrid orbitals are formed. One is unpaired electron. Two orbitals have paired electrons. The unhybridized p orbital containing one electron. The overlap, this is the sp2 hybrid orbital, sp2, sp2, sp2. This p orbital is
unhybridized. These two p orbitals are unhybridized p orbitals. సంకరీకరణం చెందని p ఆర్బిటాల్. 3 sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్లో ప్రతి sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉంటుంది. అదే ఆక్సిజన్ ఒక sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్లో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే 2 sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్లో జత కూడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి కలిగి ఉంటాయి. The overlap of sp2 hybrid orbital of carbon atom, oxygen sp2 hybrid orbital to form sigma bond. Carbon oxygen. This bond is sp2 sigma bond. These two sp2 hybrid orbitals overlap with other orbitals of atoms to form two sigma bonds. The overlap of the unhybridized p orbital to form pi bond. This pi bond is perpendicular to the 3 sp2 hybrid orbital of each carbon and oxygen atom. These 3 p orbitals lie in one plane and pi bond is another perpendicular to these 3 sp2 hybrid orbitals. Two lone pair of electrons present on the oxygen atom. This is the sigma bond. One is sigma bond, another one is pi bond. These two lone pair of electrons present in the sp2 hybrid orbitals. In carbonyl group, the pi electrons are not equally shared due to high electronegativity of oxygen atom. Due to high electronegativity of oxygen atom, the pi electrons pulled towards to the oxygen atom. Consequently, oxygen gets partially positive charge, carbon gets partially positive charge, oxygen gets partially negative charge. This can be also explained by the resonance. In carbonyl group, pi electrons transfer to the oxygen atom. Resonance indicated by the double-headed arrow. The pi electrons transfer to the oxygen atom. Already two lone pair of electrons present on the oxygen atom. Carbon gets plus charge, oxygen gets negative charge. This carbon is called electrophilic carbon. Electrophilic carbon. This is the nucleophilic oxygen. Electrophilic carbon reacts with nucleophiles or bases. Nucleophilic oxygen reacts with electron deficient species, nothing but protonated H+. Based on these structures, carbonyl compounds undergo nucleophilic addition reactions. చూడమ్మా, ఇందులో కార్బొనైల్ గ్రూప్ లో కార్బన్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ రుణ విద్యుదాత్మకతలో తేడా వలన కార్బన్ ధనావేశాన్ని పొందుతుంది, ఆక్సిజన్ పాక్షికంగా రుణావేశాన్ని పొందుతుంది. అందువలన దీని అర్థం ఏంటంటే కార్బొనైల్ గ్రూప్ ధ్రువణం చెందుతుంది, పోలరైజేషన్ అనేది చెందుతుంది. దీన్ని రెజొనెన్స్ ప్రకారం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. రెజొనెన్స్ ప్రకారంగా అయితే కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ వైపుకు ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్లయితే కార్బన్ కి ధనావేశం, ఆక్సిజన్ కు రుణావేశం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సెంటర్ అంటాం.
ఇది న్యూక్లియోఫైల్తో చర్యలో పాల్గొంటుంది. కాబట్టి కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్లలోనే న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకరణ చర్యలలో పాల్గొంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.